A translation T maps P 2, minus 5 to P prime minus 1, 1. Under the same translation, what is the image of Q minus 3, 4? A minus 6, 10. B 0, minus 2. C minus 6, minus 2. D 0, 10. Answer A. A translation T sends the origin to H, K. If T maps A 4, minus 2 to A prime 7, 3, what is the value of H plus K? A 5, B 6, C 7, D 8. Answer D. Under a translation, the point 1, 2 goes to 4, 5, and the point A, B goes to 7, 8. What is A plus B? A 6, B 7, C 8, D 9. Answer D. The vertices of a square are S 1, 2, Q 4, 1, R 5, 4, E 2, 5. After translation by X, Y such that X minus 2, Y minus 3, which point is the image of Q? A 2, 4, B 6, minus 2, C 2, 5, D minus 1, 5. Answer A. A translation T takes the origin to 0, 2. What is the image of the line y equals 3x minus 1? A. Y equals 3x plus 3. B. Y equals 3x plus 1. C. Y equals 3x minus 3. D. Y equals 3x minus 5. Answer B. Under a translation of the line 2x minus 3y equals 7 maps to 2x minus 3y equals 0. If the translation vector is parallel to the x-axis, what is it? A 3.5, 0. B minus 3.5, 0. C 7, 0. D 0, 7. Answer A. A translation T maps the line L equals L such that AX plus BY plus C equals 0 to L prime such that AX plus BY plus C prime equals 0. If T has vector P, Q, then C prime minus C is A, AP plus BQ, B minus AP plus BQ, C A over P plus B over Q, D P plus Q. የዚህን ጥያቄ መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ኔክስት ዊክ ቅዳሜ ላይ ደግሞ የአሁኑ ሳይሆን የዛኛው ቅዳሜ ላይ
መጋቢት 26 ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ላይቭ እገባለሁ። ሶ እንደ ዲስከስ እንድናረገው የምትፈልጉትን ፖርሽን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በዛ መሰረት ብዙ ሰው ፒክ ያረጋውን ብዙ ሰው የፈለገውን ፖርሽን መርጥና ማታ 2 ሰዓት ላይ ገብቼ አብረን እንማራለን ማለት ነው። ሌላ ያልገባችሁም ነገር ካለ ዲስከስ እንድናረግ የምትፈልጉት ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ አትርሱ። መልካም ጊዜ